So, LinkedIn, YouTube. So, we're on. You can start with it. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਲਾਮ, ਬੋਨਜੂਰ, ਹਾਈ, ਹੈਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਕਰੂਟਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਲ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼। just to let you know ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ TikTok, Instagram, Zoom, LinkedIn, Facebook ਅਤੇ YouTube। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, YouTube ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਨੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਟ ਵੀਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਵਰ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, but I think ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। but I'm gonna ask technical team ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, if they can give me updates on ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਐਂਡ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। I think we should start with ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲਸ ਨੇ, let's start with those. Let's start with the question that we already have. We really welcome everyone to this platform. We want to answer, we want to help you guys to answer all your concerns. Feel free to ask any immigration related queries. The purpose of this platform is to give an opportunity to individuals who are interested to come to Canada and but they are confused or they have few questions. We would love to give those answers. We know that during consultations, the consultations are always paid, but this platform gives you opportunity to ask questions free of cost. So ask us questions. We'll love to answer the concerns. So I'm gonna hand it over to Tanveer Singh, the director of the company and ICCRC consultant. As I always say, we should always work with the licensed immigration consultants because they have learned how to present cases, how to help individuals who want to immigrate. They have studied it. They have gained the trust of the government. That's why they have been given licenses. Sat Shri Akal ji, ki hal chal sarya tha? I hope everyone's staying safe. We see a lot of people are joining in, a lot of people are messaging. But to start off, kal da jehda Canadian experience class da jehda draw gaya siga. One of the best news for anyone who's living in Canada, ਜਿਹੜੇ students Canada ਦੇ ਵਿੱਚ already ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ news ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ score ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 447 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ back home country ਤੋਂ if you have done a bachelor's degree and have finished a 2-year course in Canada, have gained 1 year of experience in O, A or B category, there is a very good chance that you might qualify right now. ਤੁਹਾਡੀ best chance ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ profile create ਕਰੋ। Reach out to us, let us see if you qualify. Agar thaade kuch points ke tapat rahe hain, how can we help, how can we get those points, and then we can build your case so that it goes on from there. That's the first thing I would like to say today. I think Sandeep Singh has something to say. There are a few people who want to join in, if you can permit that. So express entry de utte jive Tarnveer Singh ne dassya ki
कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के स्कोर्स आते पे और लगातार कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के स्कोर्स लगातार नीचे जा रहे हैं सो जेडे सज्जन कैनेडा दे विच ने एंड वो कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं उन्हां लई बहुत वधिया अपॉर्चुनिटीज ने लगातार पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं जेडे पॉइंट्स नीचे जाण दा लाहा आ वो सारे इंडिविजुअल्स नूं लेना चाहिदा आ सो दैट उन्हां दा जिहड़ा सपना आ कैनेडियन इमीग्रेशन दा वो साकार हो सके मैं जी कुछ ईमेल्स आईया हुई ने उन्होंने जो सब तो ज्यादा हॉट टॉपिक रहा है जिहदे उत्ते इन्ने ज्यादा सवाल ने ऑल्दो कि इन्नियां ज्यादा ईमेल्स करके व्हाट वी आर थिंकिंग टू डू इज to do another webinar just on study permits just on study permits because ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ So the concern is कि Duolingo acceptable है कि नहीं acceptable है. Like this is the most common question in your emails ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ. I'm going to try to answer it very briefly, but 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ we are doing a live webinar just on study permit. So please join us ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ concerns study related ਨੇ. So Duolingo, like just to let you guys know कि Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ students ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ Canadian economy ਨੂੰ Canadian economy ਦੇ ਵਿੱਚ $22 billion annually international student ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ economy ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ $22 billion annually. So ਜਦੋਂ let's assume कि May session flop हो चुका है due to COVID काफी लोग क्या कहते हैं कि लाइक आईलेट सेंटर नहीं खुल रहे हैं सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ $22 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ Duolingo ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ Duolingo ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Duolingo ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੋ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ but what about visa my question to them is ਕਿ PTE ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ then why not on Duolingo the concern is ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ Duolingo ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आईलेट सेंटर नहीं खुल रहे they are not doing it because they want to give Duolingo they are doing it because they don't have any choice ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ choice ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Duolingo ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ the best option for students is to give Duolingo apply cases on the base of Duolingo if IELTS centers doesn't open ਅਗਰ IELTS center ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ Duolingo ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ अगर IELTS सेंटर खुलते ने तो of course IELTS देना चाहिए there are questions by Vic Sharma ji on visitor visa will surely try to answer that I see Sashikal ji how are you doing I hope you're staying safe and a question from Samantha Rana Ras do you guys help getting LMIA or knock OAP jobs all right so and how much does it cost so you really need to understand few things Samantha ji LMIA is what is the LMIA? It is not something that you sell. It is that an employer needs an employee which they are not able to get within Canada. A PR or citizen who is not able to do that job, that is what an LMIA is. That they are hiring a temporary foreign worker to come here and do this job. So the question, I'm not sure what you're trying to ask because it is technically wrong. Sashikal ji and Dipal ji, how are you doing? And then there was a question for visitor visa. What was so they just need information on visitor visa. So right now due to COVID, you cannot apply. But once everything goes back to normal, almost anyone is eligible to apply if you have a family member or a person living in Canada who wants to sponsor you or who wants you to come and visit them in Canada.
or if you're a business person and you want to visit Canada and do a business trip to Canada. So that's one of the things that you guys can apply as. Yes, there's someone on Zoom who wants to get admission. So like these are the few things. Kal ek nawa program bhi announce hoya ya. Yes, okay, so the point is I'm trying to keep my har ek platform that this sawal hane jawab de saka, but I know I'm missing few, but trust me, we'll try to answer all your concerns. Give us few minutes, we are here for long. We'll be answering all your concerns. Agro the jada program hai, it's a pilot program, and kafi chir to there was a wait ki asi is program de utte ki banega and who can apply and stuff. I would leave it to Tarun to answer those questions. So we have been getting a lot of calls about this since yesterday, and जो भी सज्जन मित्र अच्छी बातें पूछ रहे हैं वो सारे आए पूछ रहे हैं कि आप फार्मिंग इंडिया कर रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हैं. जेजा कल the announcement was very clearly mentioned सेगा कि you only qualify for this program if you are within Canada for now. Future will changes on that would be a different story. Secondly, a lot of students who are working into the farming, जेरे की meat production which काम कर रहे हैं, जहाँ mushroom the farms which काम कर रहे हैं, they were asking कि do we qualify because appa ko already is field an experience hai. So there is a very clear statement on this also which says that you would only qualify agar tade kol LMIA sigi before tusi job start kiti. So tusi agar postgraduate work permit te ho, तुसी एवं जी जॉब कर रहे हो, तुसी इस प्रोग्राम लिए नहीं क्वालिफाई कर रहे. But starting today, if your employer applies for LMIA and gets you to be the temporary foreign worker that they need, only then तारा एक साल का experience बाद में तुसी qualify हो जाओगे इस प्रोग्राम में apply कर लो. From Jan to December, it's going to be open. They're taking roughly 2,100 files throughout the year. Keeping जिन्हें नौकरी ने रखे ने, the numbers are pretty good, 2,100. But again, this is a program for within Canada. It is not for for outside Canada for now. Hopefully, COVID to baad there might be a few changes, and we'll be able to answer that only once that happens. Another question from Leo Rizzo. I think it's on TikTok. Welcome Harmeet, welcome Jagzeet Kaur. So Leo Rizzo Kaur, the question बहुत ही common question है कि जिन्हें लोगों ने 6 bands each नहीं आ रहे हैं, what will happen to them? Can they apply in some schools and stuff and then they can change? I get it what she's trying to talk about. She's trying to talk about कि अगर मैं किसी private school मैंने ऐसा लगता है कि मेरा question है कि अगर मैं private school से admission लेना बाद में अपना college change करना. So the point is कि अगर वाले 6 band each नहीं आ रहे, but तुसी 12वीं पास हो 6 band अगर बाकियां जा रहे एक दे विच वाले 5.5 हैगे आ, तो we can help you get in admissions in SDS colleges. So SDS colleges विच admission दवान जो जैसे ਤੁਹਾਡੀ मदद कर सकते हैगे अगर बाकियां 6 band होन एक दे विच 5.5 होन. अगर वो नहीं भी हैगा तो आज दी डेट दे उत्ते you have an option to do Duolingo. Duolingo ਦੇ test ਦੇ के you can always try to get admissions, and even I'm expecting to get visas as well, because if you are getting visas on PTE, then why not Duolingo? That's the biggest question. The people who are against this issue, my question to them is, then how come people get visas on PTE? That's the same thing. It shouldn't be different. Welcome Ranjit Singh ji. Supervisor apply karna, sir. Okay. So one of my friends who got student visa from you, my question is that we can apply student visa with. So same questions I told you guys. I was expecting this. Ki majority questions will be on study permits because emails we full of study permits. Yeah, but before we started this webinar, when me and Tanvi were planning this, we were expecting a lot of questions on permanent residency actually, but that's fine. We are here to help. We'll answer all the questions. So Ranjit Singh ji, welcome to the webinar. And
you want to apply for super visa, apply कर सकते हैं 100%, हर एक बंदा apply कर सकता है. Agar tari minimum requirements complete. Yeah. So the minimum requirements means कि तुसी last year tax returns पर यहाँ हुई हैं, you are a PR of Canada, तुसी अगर study visa आते हो, visitor visa आते हो, work permit आते हो, you do not qualify for super visa. तुसी ताही qualify करते हो अगर तुसी PR या citizen हो. So if you're not a PR or citizen, you do not qualify. Secondly, ताडे तुसी किन्ने family members. So अगर तुसी husband wife थे दो बच्चे हो, that means 4 family members, and you want to bring in your father and mother, that's 6 total. ताडे 6 बंदे आदि income दे वास्ते ताडे उन्होंने threshold रखे हुए हैं. Do you qualify according to that? So it's a very detailed topic. I'll do one thing. तुसी please मुझे call कर लियो after this meeting, and then I'll explain you everything. We'll calculate your everything like the minimum requirements and see if you qualify for this. I see a lot of messages on Zoom right now. I'll go back on Zoom from Jane. Can a visitor visa holder in Canada extend his stay and also apply for study permit? Yes, you can. A lot of people do it. A lot of visitors come to Canada and once they're here, they try to apply for study visa. So a lot of things there are a lot of things that you got to keep in mind when you're applying for study permit. One is your education. Other is have you ever given IELTS? What was your previous IELTS score? So when you apply within Canada, the application is not actually within Canada. It's still from your home country. It's still from outside Canada. So there are a few loopholes into it. There are a few things that you need to keep in mind. The processing time for within Canada is much longer than somewhere if you're applying from India. So I don't see the benefit of applying from within Canada if you are from India or Sri Lanka or Pakistan, because the processing times in your home countries is much faster than that is when you apply once you're in Canada. Veerpal Kaurji, Sashikal ji, how are you doing? Canadian government announced international students who work in essential services can work more than 20 hours. So if you work in one of these categories, it would not affect your spousal PR file or work permit file because of the announcement was done by the government. You're not doing something which is illegal. अगर तुसी ओहो जी jobs विच काम नहीं कर रहे, so they announced अगर तुसी hospital jobs कर रहे हो या तुसी food industry विच हो, those are two which are at the back of my head. अगर तुसी उत्थे jobs कर रहे हैं, you're working for 40 hours, you're legally allowed to do it, and you're not doing anything illegal, so तानु कोई problem नहीं आती. Then okay, Kamal Sajdeep, I'm 33 years old. I'm eligible for studies in Canada. Depends from since you finished your last education. Since then, what have you done? तुसी पिछले इतने time के की काम कर रहे हो? Have you been working? Have you still been studying? How's your financial structure in your home country? So there are a lot of things. Which one is better to do first? So Jane comes back again. Should I extend my stay or apply for study permit? Depending what you want to do. So it's something which we'll have to discuss. So you can give me a call after this and we can discuss this in detail about your stay in Canada. Why do you want to extend it? And once we have that, only then we will discuss this further. Okay. I got my visitor visa withdrawn due to medical reason. Can apply for study. So Ashish is asking, I got my visitor visa, so they withdraw due to medical reasons. Can they apply for study? If you qualify, yes, you can. I believe you're from India, so I would say that अगर तुसी पिछले पढ़ाई अपनी grade 12 तो बाद तो bachelor's या कुछ भी और study की थी, then you gained your experience, or if you're just a grade 12, you don't have a gap in between your studies and the gap is not too much, then yes, अगर IELTS से 60 छह गया. I feel that the question agar medically, if you're not inadmissible on the medical grounds, then you can. So medical reasons kei ho sakte hain. It depends upon what were the circumstances, what were the reasons, and us de utte depend karega. But if the medical condition doesn't raise admissibility, then yes, you can surely apply. Tarun Narang, sir, can I apply for PR? Sir, anyone can apply for PR who qualifies. We have Rohit Aluwalia. He says, my wife did GNM nursing and has experience of 10 years.
are we eligible for permanent residency? Same question, sir. Anyone who who qualifies for permanent residency? Just your education and experience. It's about your age. It's about your IELTS score. It's about it's about calculating your points. So just GNM, you might not qualify for express entry, but then there are other programs through which you can qualify. Then there's Avicor. It says work permit lagne. What kind of work permit is it? Is it open work permit? Within Canada's postgraduate work permit, spousal work permit application. So it's a very Avicor, if you can clarify the question, that would be better. And what kind of work permit are you talking about? Harshdeep here, hello sir. I would be glad if you to help best colleges for masters in electronics and engineers. So Harshdeep ji, if possible, would you be able to send us your profile so that we can see how we can help you with this? Navteej Singh ji, about when the immigration will open for new students who wants to come. So the immigration is not closed. You're still applying for visas. You're still getting approvals. Yes, the delay is there. Yes, biometrics nahi ho rahe. So जिन्ना दे already biometrics होए वैसे उन्होंने हजे भी वीज़े आ रहे ने. If your minimum requirements are complete, you can apply. But again, something about the travel restrictions, no one knows. But I think on 14th of this month, they announced that students जिन्होंने visa मिल चुका है, अगर वो India बैठ के भी study कर रहे हैं, 50% of the education done on your social media, I mean on computers, would be considered for postgraduate work permit. So अगर तुसी तानु visa मिल चुका है, तुसी अपनी studies India तो शुरू कर सकते हो, तो तानु अगे problem नहीं आती. Jasleen Kaurji, I'm a nursing student. I'm in my last year and I want some guidance regarding when to apply for Canada, like without work experience. So if you're applying to apply for PR, Jasleen ji, then you need experience. If you're applying to apply for a study visa, as soon as you're done with your education in India, your nursing, you can apply. So again, depends what kind of application are you looking for. Coming back to Facebook now, band requirements, sir, for my wife. Oh, the same. Okay, so it's a Rohit Aluwalia. So it depends, Rohit ji. Like when we apply for permanent residency, there are many factors. It also depends ki kis program de vich assi apply karna cha rahe hain. The basic thing is anyone can apply for permanent residency, but the point is, like when you're applying for permanent residency, you need to see whether you qualify or you don't qualify. So for that, I think the best thing is to, like if we can have a full-fledged conversation on this, because we'll have to go through your profile, age, education, experience, and many other factors. Depends on this. So it's a really nice question, Rohit ji, but the best thing to do will be just book an online consultation on this. We will do a full-fledged evaluation and see if you qualify or your wife qualifies. Again, Avicor ji, I am not clear ki tusi ki puch rahe ho. Is it work permit lag rahe ne ki nahi? So I mean ki na she means to ask is कि आज दी डेट दे होते during so within COVID. Canada, अगर तुसी postgraduate work permit apply कर रहे हो ते ताले biometrics पहला हो चुके ने ते yes postgraduate work permit आ रहे ने, spousal work permit extensions आ रही ने, study permit extensions भी आ रहे ने. So CAQs are taking longer than normal, but yes, all these applications are still going through. Outside Canada, applications are taking much longer because biometrics नहीं हो रहे, VFS offices India में बंद ने, but you can apply. You're still qualified to apply. ठीक है जी. All right. Thank you so much. Thank you. So how can we look for courses which we want to pursue in Canada? Can we search them on the website provided to us, or will you tell us? So we have the counselors who can see your profile, who can have you on the database, like enter your profile on the database, and according to that we can suggest which universities, which courses are reasonable that matches your profile.
but at the end, because you are the student, you know what interests you more, so you are the one who should choose which program you want to do. Yes, which universities and colleges and institutes you should apply. I think we are the right people to answer those. But if I tell you let's say you did a BTech computer engineering and I tell you ki koi chakkar nahi, chak do phate nursing kar lo, that doesn't make sense. So you need to see ki ਤੁਹਾਡਾ interest ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ study permit means कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हाँ ते मेरा interest की हैगा या मैं उस चीज पढ़ाई करना चाहता हाँ. परमानेंट रेजिडेंसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਥਿੰਕ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦਾ. ਬਟ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੋਵੇ. ਤਰੁਣ ਨਾਰਨ ਜੀ, can I apply for PR on the basis of teaching experience, sir? Please explain with details. I have 7 years of experience, teaching experience. All right, so it depends what your education is, how old you are. Tada IELTS to see that tada oda ki score siga, but yes, with teaching experience, yes, you can qualify for PR. Like even for express entry to see teaching experience qualify hunde ho, but again I need to know more to that education GCD, and only then I can answer that. Coming back to Jasleen, can you please tell me that if I need experience and minimum of how many years? Jasleen, what is your education? What is your age? The minimum experience required for any program is 1 year if you're applying from outside Canada. So you need minimum 1 year of experience to qualify for any program. Then it's about point system. Okay, so I have few people over here who are absolutely unable to answer the question. I'm so sorry. We really want to answer. Dilpreet Kalra ji, Jaspreet Singh PS, Jamin Chaudhary, and many others. I'm gonna try to answer all the questions. Embassies kodo open ho rahiyan ne? Singh PSG, like I wish ki hone hi open ho jaan. Out of our control. We'll have to see ki COVID wali situation da ki banda hai. But just to let you know, embassies are open. Embassies काम कर रही ने, जेरियां filings online हो सकती हैं, वो हो भी रही ने. We are regularly updating कि जेरे results आंदे पे है on social media की files लग दिया पे ने. So embassy बंद नहीं हुई हैगी या अगर तुम्हारी application is one of those जेरी online apply की जा सकती है, then you can contact us. We can surely help you. Jamin Chaudhary. So I have been refugee anyway, so I'm not pretty much sure, Jamin ji, what's the question, but I think it's related to either refuse or refugee, so I'm going to answer both. So refugee status, refugee asylum, very common question. Who can apply for refugee asylum? Anyone जिन्हों भी अपनी जान दा खतरा आ can apply for refugee. अगर उन्हां दे वतन दे विच, उन्हां दे देश दे विच उन्हां नूं अपनी जान माल दा खतरा आ, they are eligible to apply for refugee, but they will have to prove कि हाँ साडी जान नूं खतरा आ. अगर दूसरा सीगा, if the question was if the case had been refused, then what kind of refusal is it? What application is it? Can you reapply? We'll have to look at the refusal कि उन्होंने कितने 5 साल का ban तो नहीं हैगा. So a lot of things can go into that. So we'll just have to, we need more details to answer. But just, I would like to highlight a little bit more on refusal cases. There's Kamal, I suppose Kamal, I'm not able to see the names. I'm so sorry if I'm pronouncing the names wrong. So refusal cases we specialize in refusal cases. Till today we have close to 90% of success rate on refusal cases. अगर ਤੁਹਾਡਾ case refuse होया ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ यार दोस्त सज्जन मित्र ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ case refuse ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ we can try to help. We are licensed consultants. Will guide you pretty well. I'm gonna give you a story, and I think the time is up, but we'll try to answer a few more questions as soon as possible. The story is कि मैंने 2 दिन पहला एक किसी दी कॉल आई, I think फरीदकोट पंजाब तो कि मैंने 5 साल का बैन लग गया है.
And ਉਹਨਾਂ ਦੀ story ਜਿਹੜੀ ਸੀ, I'm not gonna get into it, but the point is ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ban ਲੱਗ ਗਿਆ, and she said ਕਿ ਜਿਹੜਾ refusal ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ documents ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ. So just to let you know, that's why I insist, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ insist ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ICCRC ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਆ ਰਿਹਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਏਜੰਟ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨੇ. ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ. ਦੈਟ ਇਜ਼ painful, but ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ. ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, then why not with ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ, why with those ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਆ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, so that ਉਹ fraud ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ. But before we finish, we are gonna take few questions. Farafat Jatinderjeet Singh is asking, when can we apply for open work permit? I believe you want to ask for spousal open work permits. If it's within Canada, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਅੱਜ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਕੋਲ OAB ਕੈਟੇਗਰੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ open work permit spousal ਹਜੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. If it's outside Canada, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ biometrics ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ, depending on ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, depending on that we'll advise you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ. So need more information to answer that, Jatinderjeet ji. So I have a question by Gurmeet Sidhu ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, but I'm gonna try ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ. So I have can I have this? Sorry, like I know it's so unprofessional, but ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਯੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ you're in legal status right now, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, if you are under implied status, yes, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਏ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਕਦੇ. So Singh PS, do you have a question? I'm going to come to Tahir Hussain very shortly. Just give me 1 second. Singh PS, you're right. So this is also very good question. Ki aaj di date mein biometrics nahi ho rahe hain. So what will happen? No one knows. But can we apply the cases without biometrics? 100% we can. 100% we can. So go ahead with it. Don't wait for biometrics. जरा भी biometrics, जो biometrics ਦੇ rules ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ. ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ news ਆਊਗੀ we'll surely share that with you guys. Syed Tahir Hussain Shah. Sorry Syed ji, if I'm taking your I might have pronounced the names wrong. I'm really sorry. Sir, please explain for European countries. Can we move there? Please give us. I'm so sorry. We are licensed consultants, but just for Canada, we just deal with Canadian immigration and study permits or anything related to Canadian. He wants to ask. He's from a European country and he wants to move to Canada. So yes, if you qualify, you can move to Canada. For WhatsApp number, we will leave it at the end of the live session. We'll leave our numbers here, so you can check it out there. Aman Taliwal. September intake. Yes, September intake is open. If you are interested to get admission
and feel free to contact us. We'll surely try to help. Agar ਤੁਹਾਡਾ IELTS ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, perfect. Agar IELTS नहीं ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, do Duolingo and apply the case. Singran G. Sir, one of my friends is in Canada. He wants to change his college from Montreal to Ontario. Is it possible? Yes, it is possible. Agar koi bhi yaar dost sajjan mitra apne colleges within Canada change karna chahte ne, they can surely contact us. It's legal to change the college. I'm going to bring one more thing onto this. This is an important thing as well. If someone, menu baar ishare ho rahe hai ki time khatam ho gaya. I'm going to try to finish ASAP. If someone is in Canada, वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ colleges ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ post graduation work permit नहीं मिलेगा, ਤਾਂ call us. We can try to help you guys. ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ colleges, you go to those colleges ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ post graduation work permit ਮਿਲ ਸਕਣ. So ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ situation ਹੈਗੀ ਆ, feel free to contact us. Himani Sachdeva ji, I have 68 points in federal express entry and 417 CRS score. Should I apply for PR through express entry? So your score is pretty low. 417 is low. Right now, sort of Canadian experience class में files pick हो रही हैं. The score is coming down, but 417 is pretty low. I would advise you to say either by IELTS or education. One of those two platforms. अपने किसी तरीके ना points increase करो and only then apply. 417 is pretty low. Or look कि तारे वास्ते कोई PNP program हो जिस तरह से qualify करते हो. You can send us your profile and we can go over it and inform you if you will qualify for some PNP. Amrinder Singh ji, thank you so much. You guys are amazing. Keep going. Thank you. We like these type of compliments help us a lot. It boosts us. Thank you so much from deep of our hearts. And I'm so thankful. Zoom, de utte jehde sajjan sade naal jude ne, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok. You know what? Like I always say this, कि COVID एक बहुत ही भयंकर चीज आई है, but it has taught us कि ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਹਰੇਕ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ I know बहुत बंदे दे questions नहीं answer कर सके, but my promise is कि try to email us or social media platforms or leave messages on social media platforms. On 21st of this month, 21st May 2020, we are doing a live session just on study permits. So what we are going to do is like after a week or so, we'll be doing a live webinars on different issues, different topics, and we'll talk on that. I hope that this webinar was knowledgeable, like you gained information that you were looking for, and I'm so sorry जिन्ना लोकां दे असी जवाब नहीं दे सके. We really wanted कि असी सारे ने जवाब दे सके, ताइयों असी बहुत तेज हर एक टॉपिक ਨੂੰ कवर ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ like you can also contact us through our WhatsApp number 647-786-2012. I repeat 647-786-2012, and our website BramptonConsultancy.com. Website BramptonConsultancy.com. You can book consultations through BramptonConsultancy.com. Follow us on social media platforms, subscribe our YouTube channel, and keep on getting updates. Have a safe day. Live safe, wash your hands, and stay safe. Sat Shri Akal ji. Take care. Bye.